بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Necessary again, civilian owners all over the country know their birds could be called up to active duty. When they become licensed owners, we teach them that if there's an electromagnetic war, if our telecommunications no longer work, they'll be expected to loan us their carrier pigeons. It would be a loan. We wouldn't take them, but we'd use them to communicate. Some 200 carrier pigeons roost here at a historic fortress overlooking the French capital. A museum at the site commemorates their historic roles in past wars. ستصدر مصر هذه الخيول العربية الأصل للاتحاد الأوروبي الذي رفع الحظر عن استيراد الخيول منها قبل عدة أسابيع. From cyberspace to outer space, the number of UFO sightings in Canada is soaring tenfold over the past 25 years. The majority of those flying objects eventually get identified, but a few are never explained. And that's enough to keep some sky watchers wondering if just one sighting could be real. But an increasing number of Canadians insist the drama surrounding unidentified flying objects is real. There was a very bright light, and I kept watching, and it just sort of came right up, right across, just floating like it was floating. Sort of like these images from Halifax. Well, it was not a bird. It wasn't a plane. And sadly, it was not Superman. But something in the skies over the Houston area this morning did cause a lot of people to look up and wonder. Eyewitness News reporter Deborah Wrigley joining us live with some answers, or maybe not. Deborah? Or maybe not, Tom. If this was a meteorite, it is highly unusual for one to be seen during the daylight, but there's nothing usual about what happened today. From a NASA camera, it looked like a bright light above the Earth. That's the view from space. These are from eyewitness viewers around the Houston area just as day was breaking before 7 this morning. A bright flash of light that some people first thought was lightning. And I was like, okay, I guess it's going to rain. It wasn't the weather, and it was spotted all around Texas. This map just a sampling of sightings in the Houston area. And these are some of the pictures sent to ABC13.com. showing a small area of colored light, others showing a trail behind it. And people have been talking about it all. Changed color. Did it move from east to west? A lot of scientists searching for an explanation to what's called the fireball over Texas. A lot of people who aren't scientists as well. I've heard so many different things about, 2012, so it's like kind of scary because it's getting closer to that date. And Do you ever wonder what you're really seeing up in the night sky? I mean, could that strange shape or fast-moving object actually be a UFO? Or is it just a cellophane wrapper blowing in the wind? Yes. Yeah. Well, we sent News 10's Dave Marcus out to check it out. And Dave, so what is out there, huh? Well, Dale and Christina, you might be not surprised to find out that UFO sightings have turned out to be everything from fast food containers blown up into the sky to objects that even professional pilots and astronauts have been left shaking their heads over in wonder. Something is going on. If there's something up there, it can be something real, not just subjective. Local UFO watchers say sightings around Sacramento, especially in the foothills, have been up lately. Local author Ben Stecker has written extensively on UFOs. There's a phenomenon that perhaps several phenomena that we don't even أوروبا تخاف وأمريكا تخاف ومراكزهم العلمية تتكلم. كنت أراقب فيلما يرصد هجرة الطيور الآن، الطيور المهاجرة، ويقول هذا الفيلم إن هناك طيورا تهاجر الآن من أوروبا إلى بلاد العرب ومن أمريكا إلى أمريكا الجنوبية.
ومن روسيا إلى دول جنوب روسيا، ويقولون هذا إنذار، نقول الطبيعة، من خلق الطير اللي بيهاجر ومن دله على طريقه الهجرة. يقولون هذا معناه أن هذه الطيور تعلن أن هذه الدول ستكون غير قابلة للسكنى، غير صالحة للسكنى. طيب أين ستذهب هذه الدول؟ أين ستذهب هذه الشعوب؟ سوف تأتي إلينا. هل تظن أنهم يستأذنون؟ فاتفقوا جميعا العلماء والمراكز العلمية والقيادات على أن العصر الجليدي القادم سيبدأ في عام 2014. قد بدأ في عام 2014، أعلنوا بدأ. طيب ألا يدعون هذا إلى أن نفكر نتفاهم نحن وياهم؟ نحن لا نريد أن يموتوا ويهلكوا، نحن فقط يعني شعوب يعني تحب الخير للعالم كله. نحن مستعدون أن نتفاهم على هذه المشاكل وعلى ماذا سيكون فيها وعلى كيف نتصرف تصرف صحيح، لكن ليس بالاحتلال العسكري. ورسموا خطط ونشرت خطط أنه في عام 2015 يتم الاحتلال العسكري بعد أن تكون قد مهدت له، وهذا الذي تراه إيشه. أوفق لكم مقطع الباحث الجيولوجي جراهام هانكوك الذي يوضح كيف أن دول شمال أوروبا وأمريكا الشمالية ستعود قطب متجمد كما كانت سابقا، وأن البحر الأحمر والخليج العربي لم يكونان موجودان سابقا. إليكم مقطع جراهام هانكوك. This is the world, of course, as it looks today. We're very concerned about such issues as global warming, climate change, and coming earth changes, which many have intuited. But if you go back 21,000 years, you will find that the world looked very different. There were gigantic ice caps covering the major land masses. The ice over North America, this huge ice cap, was actually 2 miles deep. Can you imagine that? 2 miles of ice sitting on top of New York City? Well, I don't know, but that's how it was. Same in, come closer, I mean, just an extraordinary thing. Nobody could live there. Any traces of whatever was underneath it were ground to dust by the weight of that ice. Europe, the same story, a gigantic ice cap bigger than Antarctica covering the whole of Northern Europe, just an extraordinarily different world. This is our world today with its familiar contours and outlines, and this is the world at the end of the last, not the end, but at the last glacial maximum, 21,300 years ago. There was no Red Sea. There was no Arabian Gulf. The Indian coastline was greatly extended. Sri Lanka joined onto the tip. Southeast Asia was a whole continent that is now underwater, just reduced to the Malaysian peninsula and the Indonesian islands. Altogether, 10 million square miles of land were above water then that are underwater now. And 10 million square miles of land, that's the whole of Europe and China added together in terms of area. So this was a very serious change that took place in the earth when we went from that to this.
العالم مقدم على كارثة إن لم يقم بها شباب ملتزمون مخلصون بأن يأتوا بحل مبدئي لينقذوا العالم من هذا الظلام القادم وهذا الدمار الشامل. سوف يتعرض البشرية كلها إلى دمار شامل، وهناك كثير من الناس مسؤولون عن هذا الدمار إن لم يتحركوا من أجل إنقاذ العالم. ما زلنا نحذر من الأخطار المحدقة بالعالم. الحكومة الألمانية تصدر تحذيرا لشعبها: خزنوا الطعام والغذاء والماء والكاش النقدي والذهب والفضة لزلزال سيضرب العالم وبالذات ألمانيا بسبب الانهيار المتوقع لأكبر بنك ألماني وهو الدويتشه بانك، والذي سيطيح بالاقتصاد الألماني والاقتصاد العالمي بالكامل. هذا 20,000 مليونير يتركون ويغادرون أماكن إقامتهم في مدن رئيسية مثل شيكاغو في الولايات المتحدة ونيويورك وباريس وروم. لماذا هذا العدد من المليونيرية من أصحاب الملايين يتركون هذه المدن الرئيسية في العالم؟ إلى أين يتجهون؟ وماذا يعلمون ولا نعلم؟ اشتروا قطع أراضي في مناطق زي أستراليا أو نيوزيلاند، في المناطق اللي سكانها قليلة والوصول إليها يتعذر إلا بوسائل خاصة منها الطائرات الخاصة وما إلى ذلك، ويبنون في تلك المناطق يعني تحت الأرض ومبان ضخمة وقوية وتحتمل يعني أي خطر إنساني، سواء كان هجمات نووية أو ما إلى ذلك. إسرائيل لم يبقى فيها بليونير واحد، هجر كل من عنده ثروة بمئات الملايين، هاجروا هذه الدولة الغاصبة إسرائيل. ما يعلمه هؤلاء أصحاب الثروات لا تعلمه العامة، وجزء من أو بعض الذي نشر عما يعلمون ولا تعلمه العامة هو الانهيار الاقتصادي العالمي القادم، والذي نحن على شفا حفرة منه، على قاب قوسين أو أدنى من الوقوع به. وهذا الدمار والخراب الاقتصادي العالمي سيلحق الضرر والأذى بكل إنسان على سطح الكرة الأرضية ما لم يكن مستعد لذلك اليوم. هل من الممكن أن تشتعل غابات القطبين الجليدين من تلقاء نفسها؟ هل هي حقيقة الكربون المحبوس داخل التربة هناك منذ ملايين السنين؟ هل نحن على أعتاب عالم مظلم تماما كما قال العلماء؟ حقا لقد تغير كل شيء، لم يعد هناك شيئا نفهمه في ظل التطورات المتطرفة التي أصابت أرضنا، والأكثر خطورة هو عدم وجود تفسيرات مقنعة، وإذا وجدت التفسيرات تجدها متضاربة وعديدة وغريبة. وإذا ما استقر العلماء على فرضية تجد الطبيعة تخالفها، ساخرة تماما من أبحاث تكلفت مليارات الدولارات بحجة إنقاذ الأرض. والواقع أنهم لم ينقذوا أي شيء، بل زادوا الأمور سوءا وإفسادا. فالتطورات المناخية العنيفة للغاية والتي أصبحت بالغة العشوائية، بحيث أصبح من الصعوبة بل من رابع المستحيلات التنبؤ الآن بما يمكن أن يحدث وفي أي مكان بالعالم، فالجميع أصبح عرضة للخطر، وفي أي وقت قد ترى إعصارا هائلا يسحق مدينة ما،
أو زلزالا ساحقا يضرب بمنتهى القسوة دولة ما، مثيرا قدرا هائلا من الذعر. والواقع أنه قد سجلت درجات جديدة على مقياس ريختر لقوة الزلازل، مسجلا موجات متطرفة لم يصل لها من قبل، وهو ما يؤكد المعلومة أن الأرض تشهد نهايتها. فهل من مجيب؟ وهل من مؤيد للفكرة؟ هل من تفسيرات ولو ضعيفة تقنعنا بأن الأمر عكس ذلك؟ والأخطر هو ظاهرة بالغة الخطورة تحدث الآن، وربما لأول مرة في العالم، وهي احتراق غابات القطبين. نعم عزيزي المشاهد، لقد سمعت الكلمة جيدا. إن غابات القطبين المغطى بملايين الأطنان من الجليد تحترق نظرا للارتفاع المبالغ في درجات الحرارة الآن. تخيل معي أشجارا مغطاة بالجليد الرطب والقاسي تشتعل من تلقاء نفسها، مذيبة أطنان الجليد حولها. ولأول مرة نرى وهج النيران وسط الجليد، في ظاهرة أسماها السكان باسم بالغ العجب، وهو الجليد المشتعل، نظرا لأن الأشجار تشتعل بمنتهى القوة، متجاهلة تلك الأطنان اللانهائية من الجليد عليها. ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن نطاق حرائق القطب الشمالي لم يسبق لها مثيل، حيث سجلت الوكالة أكثر من 100 مثال مكثف في جميع أنحاء الدائرة القطبية الشمالية خاصة. وكانت الحرائق الأشد قسوة في القطب الشمالي وسيبيريا. وقد توالت الأخبار عن تلك الحرائق الرهيبة هناك، والتي تسببت بمشكلة كبرى تهدد البيئة في مقتل، وهي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بتركيز بالغ الكثافة في تلك الحرائق، وهو ما يزيد البلاطين، لأنه يؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن هل تلك آخر المخاطر؟ بالطبع لا، إنها أتفه وأقل المخاطر درجة في القائمة التي تحمل في جعبتها الكثير كما يبدو، حيث أدلى عالم يدعى توماس سميث، والذي يدرس عن الحرائق في جميع أنحاء العالم كأستاذ مشارك في كلية لندن للاقتصاد، وهو معروف عن أبحاثه العبقرية في مجال الحرائق الطبيعية وكيفية مكافحتها وتقليل الآثار المترتبة عليها. والواقع طبقا للبحث المرعب والبالغ الخطورة الذي تقدم به، فقد أوضح أنه استنادا إلى عمليات مراقبة الأقمار الصناعية الجيولوجية وحدها، أن هناك الكثير من الحرائق التي تحدث الآن في الأقطاب، وبالأخص القطب الشمالي. إنه هناك احتمال قوي ذات نسبة مئوية مرتفعة للغاية بأن تلك الحرائق سوف تخترق داخل عمق التربة وتطلق الكربون المحاصر لمئات السنين، وهو ما يهدد المناطق المجاورة في دائرة نصف قطرها 1000 الكيلومترات كمرحلة أولى، ثم تنتشر تدريجيا لتهدد العالم بأكمله، ناهيك عن الغلاف الجوي الذي سيتشبع به تماما، مصيبا ملايين البشر بالتسمم، ما لم تكن له نواحي أخرى بالغة الخطورة ولا ندري عنها شيئا. ولكنه يقول إنه من الممكن أن يتشبع الغلاف الجوي ليحدث إظلاما تاما للأرض. وقال سميث إن هذه مشكلة بالغة الخطورة ولا بد من الانتباه لها، لأنها أسوأ من الشتاء النووي الذي يصيب المكان لمئات بل آلاف السنين. ولكن بعيدا عن كل ذلك، فقد حدثت حرائق جديدة في سيبيريا، والتي لم تعهد من قبل أن تحدث مثل هذه الحرائق عندها، وهو ما يعني أن الأرض على موعد مع كوارث جديدة أكثر قوة وأشد عنفا. And I want you to look at this. There's absolutely nothing left but a garbage can and a ladder. And a water bath for a bird. Look at this truck. You guys, where are the steel beams that held this house together? There's some piping. There's some plumbing. There's some plumbing left right there. Okay, good. So we have some plus metal. Just look at this. It's all twisted. Look at this. What happened to this car? What happened to this car? Where's the rest of it?
Where is the rest of this car, you guys? Where is it? There's no top. This was not a convertible. You can see by the doors. This wasn't a forest fire. Because look at, the forest did not catch on fire. But the house disappeared. The house is gone. The materials in this house are absolutely 100%, they're just gone. There's nothing left. This is a really big problem. This is a big problem. Now, what you'll see in a forest fire is you'll see initially a little bit of black and then it'll turn white, but there's both black and white. But there's no black here. You know, there's something else. This is not a normal smoke fire. This is orange. This is orange smoke. This is orange and yellow and white. That's a kind of material burn. These are the kind of chemical burns. I don't know what these chemicals are, but I can tell you right now it's not carbon. It's not carbon, and since it's an absolute complete burn, so that these places absolutely have nothing left, this is not a carbon fire. This is the only fire in the whole wide world that's considered a forest fire where the forest did not burn. The forest didn't burn here. All the glass melted. All the structural materials that used to be a house have disappeared. They have disappeared. You have a couple of bent poles here, a couple of poles that are bent, but you have absolutely no materials. The houses have not fallen. The houses have disappeared. The materials of these contents of these houses are. هذا حريق العير، حريق غنم. هذا الغنم حرقت، نزلنا قدرنا ننزله والباقي حرق. هذا السواق توفى. هذا السيارة حرقتها العير. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. ولع الموتر خذها من حرارة. لا إله إلا الله. مد منهولة. دق على الدفاع المدني. يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. تركب السيارة فوق تحت. يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. السياح جاي واحد ومحرقين به بعد ما ندري واحد سيجارة والله لا يوفق. تقريبا العدد 120 راس. الله لا يوفق، الله يخلف عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتلة رازية كتلة. بناء عليه يعني كلفت بمرسوم أميري وبأمانة من سيدي حضرة صاحب السمو. نعم، يمكن المؤسسة كبيرة ودورك أيضا فيها فعال، فيعطيكم ألف عافية. خلونا نروح هذا الفاصل ونرجع معكم. هذا العودة كده صغير رجال دخلنا في النار ما تكون النار هاي يجد حالكم ندرجوا. We're going to start here with a story that is still developing this hour. Firefighters tell us they've never seen anything like what happened overnight on this freeway in California. The video shows the moments when a fast-moving wildfire swept across this highway. The drivers were surrounded by those flames, hundreds of them running for safety, their cars and trucks left to burn. And an infuriating question this morning were efforts to fight those flames from the air hampered by the interference of amateur drone operators. Let's get the latest now from ABC's Matt Gutman, who's on the scene in Phelan, California. Good morning, Matt. Hey, good morning, Paula. As you can see, that fire is still smoldering. This
is what remains of a man's house. Now, that fire raced across the countryside, chewing up thousands of acres, as you mentioned, so fast in just a couple of hours, moving so quickly that it caught up to those motorists, trapping some of them. This morning, the horror on the highway, an inferno racing up the hill, leaping onto the road. Cars, semis, even these boats bursting into flame. Nearly 30 vehicles damaged. Some turned into charred metal husks. The fire burning thousands of acres, moving so fast, this family narrowly missing it. Oh my God. I can feel the heat. The scene apocalyptic, an exodus of motorists fleeing their cars on foot, others taking to the hills. Sedans on single-track roads. This man from Michigan on his first trip to California. People were running up the hill, but it was just a nightmare. His kids taking it hardest. I just grabbed my kids and everyone was screaming. Cars were on fire, blowing up. Squadrons of jets dropping tons of flame retardant, hoping to slow the fire. Helicopters dumping buckets of water on those burning cars. The moon, we just got a breaking news report of something strange over Utah. Take a look. What is that? Back, over the mountain, backyard. I am. Holy shit, something just blew. Bam, did you see that? Could this be what just created this phenomenon over the skies over Utah? This just happened November 22nd, 2017. Breaking news. This is happening big time, and we're hearing the reactions of the people behind what they just experienced. This happened 7:16 p.m. tonight. Anybody know? Anybody's been in this area? You contact us, Third Phase Moon, and start giving us your video. Have you seen this? Is this really happening? We're getting information that this was an event that happened tonight, or is this something out of this world? Is this something otherworldly or something CERN's creating? You hear the doc. You can see two sun videos, tons of them on YouTube anytime you want to, all of which are amateur video. But this video I'm going to show you today is of two suns on the BBC's Wonders of Life series. This is the first I've seen this on the mainstream. A few years ago I noticed there was a lot of amateur video on YouTube of two suns in the sky. Some called it Nibiru or Planet X. Others believed it was another star in our own solar system, making ours a binary star system. That is to say, our star is orbiting with another star. Both of these theories have historical lore in the oldest known cultures. Nibiru is well documented in the Sumerian culture. The Mayan people saw what they called the red kachina. The Chinese people recorded what they called the great dragon in the sky. As far as the star theory goes, the Jews recorded what they believed to be another star they called the destroyer. Modern astrophysicists theorize another dark star being a brown dwarf or a red dwarf that emits light outside of the visible spectrum, therefore not visible or hard to see. They call this star Nemesis. Now they call this star Nemesis and the destroyer because every time it comes through its orbit close to the Earth and the Sun, it causes havoc.
That's more than enough to burn unprotected skin in just a few minutes. That's more than enough. That's more than enough. That's
هناك عاصفة واحدة فقط قوية بما يكفي لتحيط بالكوكب بأكمله، مصدرها الشمس. عندما تضرب الأرض فإنها ستدمر أشكال الحضارة كما نعرفها. هذه العاصفة هي العاصفة الشمسية. ستستهدف هذه العاصفة التقنيات التي نملكها لتحرمنا من كل ما هو أساسي كالماء والضوء والحرارة، وستؤدي بعالمنا إلى كارثة. One of the least talked about but most significant disasters that we could face is a global blackout. بعد ذلك ستتوقف الإمدادات الغذائية والماء، وعندها ستبدأ الكارثة الحقيقية. The water and sewage treatment plants, as both of them start to fail, will create the possibility of diseases and germs affecting the water supply. So we have a continuing cycle of deterioration here, a spiraling downward of the systems that we're dependent on. And so I think we'll eventually see a population that's getting sick and can't get the care they need and needing to go to the hospital, but the hospitals aren't working properly. وسرعان ما يعاود أعداء البشرية القدماء ظهورهم مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد والديزنتري. This massive solar storm will take place someday. The sun is going to do what the sun's going to do. It's going to depend on how well we as mankind can prepare for this situation. What we have discovered is that numerous features of the Kuiper Belt, a field of icy debris beyond the orbit of Neptune, can be understood if the solar system possesses an additional ninth planet that resides well beyond the orbits of the known planets. When we looked at the outer solar system, we realized that while most of the very distant objects, these objects beyond Neptune, beyond Pluto, most of these objects, they all go around the sun and they're all sort of pointing off in all different directions. But the most distant objects all swing out in one direction in a very strange way that shouldn't happen. And we realized that the only way we could get them to all swing in one direction is if there is a massive planet also very distant in the solar system, keeping them in place while they all go around the sun. And we started looking at this and thinking, this must be either a coincidence or it's caused by something else. It can't be caused by a planet because that's crazy. There are no planets out there. I went from trying very hard to be skeptical that what we were talking about was true to suddenly thinking, oh, this actually might even be true. So the object itself likely is more massive than the Earth, probably a little bit less massive than Neptune. It sits right in between that terrestrial to giant icy planet range. Its orbit, unlike the orbits of the known planets, is not nearly circular and planar. Instead, it is exceptionally wide, 20 times bigger than the orbit of Neptune. The orbital period of the Earth is, of course, 1 year. Right? The orbital period of Jupiter, the big player in our solar system, is about 10 years. The orbital period of this putative ninth planet is 20,000 years. We have nothing like it in the solar system, so it's new for us. It is, however, the most common mass of planets that have been found around all of the other stars. People have always looked at all these other planets in this strange mass range and said, wow, I wonder what these are. I don't know what these are because we don't have anything like it in the solar system. Looks like maybe we do. When I was growing up, there were 9 planets in the solar system. Then poor old Pluto got the boot and we went down to 8.
Now, scientists claim they have found a new 9th planet orbiting far beyond Pluto. Tonight, the Sky at Night investigates the case for Planet 9. On January 20th, 2 astronomers from this university, Caltech in Pasadena, Southern California, made an extraordinary announcement. They claimed they had compelling evidence that a new, as yet unseen planet was orbiting the Sun, far beyond the existing planets. So far, this is a theoretical discovery. The planet's existence has been predicted by computer models. But if it does exist, it throws up many questions. Where is it? What does it look like? And most crucially, how did it get there? We'll be talking to astronomers here in California and in the UK to answer those questions and to find out what a discovery of Planet 9 would mean for our understanding of the solar system. But first, let's put Planet 9 into context and see how it fits into our understanding of the rest of the solar system. This is what we thought was the extent of the solar system for thousands of years. And it's restricted to the planets we can see with the naked eye. So in the centre, of course, we've got the Sun. Then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and 1.5 billion kilometres from the Sun sits Saturn. And this is all we thought that there was until the 18th century. Since then, the solar system... وأخيرا وليس آخرا نقول من وجد الله وجد كل شيء. من وجد الله وجد كل شيء. ومن فقد الله فقد كل شيء. من وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.